Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Bottomed out, Novogratz is bullish. Bottomed out, don't ever rise is bearish. Bearish target of 1,300. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon. Zo, een hele goede dag allemaal. Het is een lekkere witte dag vandaag. Er ligt overal sneeuw, kom ik zo nog wel even op terug. Een mooi moment om nog eventjes lekker de cryptozaken deze week door te nemen. Nou, jullie zien hier de website van Crypto Benelux. Vergeet niet om af en toe eventjes langs te komen. Hè. Dat zouden ze ook leuk vinden. En hier kan je natuurlijk ook op de hoogte houden van alle nieuws en ontwikkelingen. Nou, zoals ik al zei, het nieuws vandaag. Sneeuw, winterwonderland en overlast hand in hand. Nogmaals, een heel mooi moment om lekker warm achter je pc te zitten. Een kopje thee erbij en genieten maar. Zal het ook zo'n gladde beweging zijn op de markten? Nou, momenteel niet. Het is lekker steady allemaal. We zien eigenlijk vrij weinig beweging. Ik zie hier dan een hele kleine uitschieter bij EOS. En bij Tron een wat grotere uitschieter. En bij Dash. Dat zijn toch allemaal... Nee, Neo trouwens ook. Hartstikke goed. En Maker. Maar Maker doet het de laatste tijd sowieso al goed, hè. Vandaag ga ik jullie eventjes meenemen in wat technische analyse. Nou, voordat ik het daarover ga hebben, zelf ben ik totaal geen technisch analist. Ik ben meer een fundamentaal analist, om het zomaar zelf een naampje te geven. Maar ik ga het toch even proberen, dus mocht iemand zich geroepen voelen om mij een keertje te vergezellen in een livestream of dergelijke, of samen met mij een keer een technische analyse video te maken, meld je bij het team van Crypto Benelux en dan gaan we het gewoon mogelijk maken. Nou, dan hebben we hier TradingView. Nou, TradingView, dat zegt mij op zich niet zo heel erg veel. Hè. Ik zie gewoon dezelfde koers als dat ik op CoinMarketCap zie. Maar wij zien hier een indicator, een strong sell indicator. En dat wijst er toch op dat de meeste onder ons toch niet meer het vertrouwen hebben op het moment van nu. En dat er toch een sterk aangeraden wordt om te verkopen. En ik zie meestal dat hier toch wel aardig op gereageerd wordt in de space. Maar ik volg een technisch analist zelf. Ik vind die jongen die ik volg, het is een Amerikaan volgens mij. Die vind ik zo concreet en zo goed. En dat wou ik gewoon vandaag een keer met jullie delen. Waarom? Omdat er nu schijnbaar toch een hele grote beweging aan zit te komen. En nogmaals, ik laat aan hem het woord zometeen. The Moon, je kan hem vinden op YouTube onder deze naam. Hij heeft nog niet een echte eigen link, maar je kan hem dus hierop vinden. En echt, mensen die van technische analyse houden, die moeten hem echt eventjes gaan volgen. Maar hij gaat jullie nu wat vertellen over de beweging die eraan zit te komen. En ik heb er af en toe eventjes wat ondertiteling bij gezet. Dus geniet van zijn content. En nogmaals, het is geen financieel advies. Maar ik zie het meer als educatief. Dus veel plezier en tot zo. It's for kids! Do you want to go on a roller coaster ride? Or do you want to hang out with your friends? Well, now you can. It's easy with Bits for Kids. All you gotta do is go find mommy's or daddy's credit card and give us these numbers. Just don't tell mommy or daddy, and they'll be real proud of you. Bits for Kids! Enough about all of those similarities. Let's actually pull out one very, very important line. That is this exact line. And I don't want to go through the exact details, but if you just look right there, and then you can see right there, there, and there, we've seen massive support and resistance. And even more recently, right there, and also in this exact move where we found support, as you can see. So this line is a major line, and it's at 3,475. And if you had to choose one line to be focused on right now, this would be it. This is the line that is saving Bitcoin currently from crashing further. And I believe that if Bitcoin is able to actually crash below this line, then we are going to head a lot lower. And the interesting thing is that if we bring out the daily EMA ribbon, we can see that
We did get rejected by the daily EMA. That's why we got this sell-off right there. And currently we are going to have this big important support line and this big important resistance, the EMA ribbon, come down here, and this is going to give us a tightening range in which Bitcoin is going to have to choose either to break this key support or actually break through the ribbon and possibly trigger the bullish scenario where we break through the highs here and actually establish a new high. And as you can see, this narrowing, tightening range here is not going to give Bitcoin that much room, and basically there is a time limit, and at some point time actually runs out. And I think that this plays very, very well into my prediction that we have declining volume on the bigger time frames here, and the fact that I've said that this is telling us that we are going to see a major move very, very soon. And if you have been following my channel for the last few months, then you know that whenever we see declining volume in this fashion, then almost always, almost every single time we see a big move following this decline in volume. And every single time I've been correct in that. This is one of these when we saw declining volume and we were talking about a big move coming. And as you all may know, we actually did see a big move after the declining volume. And basically we're seeing the exact same thing right now. And if you want to know what I think about the direction, and well, I have mentioned to you that I feel like the majority says that we're going down, so maybe that means we're going up. However, the reason why the majority says we're going down is because of the fact that the technicals clearly show us that we are bearish, and I am not going to disregard that. So if we go into the technical analysis and if we just do basic charting analysis, then well, the direction should be to the downside because we are in a downtrend and there is no sign right now that we are changing that trend. We're still establishing lower highs. We have this massive resistance line going down, giving us clear resistance, and there is just really no way around that fact that we are in a bear trend. So I'd probably have to say that technically here, the odds of us breaking to the downside are probably higher than breaking to the upside. And another bearish sign is, of course, the daily EMA ribbon coming down here and putting pressure on Bitcoin from the upside. That is something that is not to be taken lightly because the ribbon acts almost like a hammer and just pushing down the price, and that is going to continue till the point where we actually can break above it and establish a bull trend. But right now we are, as I said, clearly in a bear trend. And something else that actually looks a little bit bearish right now is, of course, the weekly stochastic RSI, and we did actually see a very nice run from the lows to the highs right here. Bitcoin went up about 36%, I believe, so that was nice to see from the lows to the highs. But what you can see right now is that we are getting a cross right now, a weekly cross in the stochastic RSI. And historically, that actually means that we are going to go down. There is no way around that fact either. As you can see, last time we saw a cross was right there, and that corresponds with that top, and that resulted in a big correction from this surge we saw before it. And then this cross we saw back there also resulted in a massive correction, as you can see right there. You could possibly say this one as well, and that was actually the top right there. And then we saw a big correction. And that one right there was actually the all-time high in Bitcoin, and you know about that correction, right? You can actually go back in time and see that every time we see a cross in the weekly, we actually see a big correction afterwards. So historically, this indicates that right now we are in for a big correction. Is that guaranteed? No, of course not. But you would be a fool to disregard previous price action and the vast amount of data that would actually suggest that we are going to see a correction right now. And if we are going to start heading low right now, then the level I will be watching right now is, like I mentioned, the $3,475 level. And when and if we break that, we need to be aware of the fact that the next major line that is going to decide the immediate future of Bitcoin is the current lows. And the bulls might have a chance to actually defend that level, establish a form of double bottom here, and that scenario could actually lead to a more bullish scenario after a big fall right now. But if the bears are able to actually push through the 3,138 level, this level, then maybe we are in for true capitulation in Bitcoin. I know that a lot of people are calling for a big capitulation candle, and that would actually also mean that we have to break down below the
the 200 weekly moving average, which is coming up here. We have been talking a lot about this big line because it is a major line in Bitcoin, and right now we're getting supported by it. But breaking below that level would probably result in a massive sell-off. And guys, I'm not saying that we are going to see this happen. I'm just making you aware of the fact that these technicals right now are looking bearish, and we need to factor them into our analysis, obviously. So I'm just telling you what could happen if these things occur. And if we are going to see true capitulation, then what I would like to see would be a big weekly candle with volume that goes up and actually exceeds this volume candle. I would like to see it exceed even this candle. So in other words, a big capitulation candle, maybe something like this, which would give us a volume spike all the way up to these levels. If we see that, then I would be pretty sure that we have seen the bottom. Zo, dan een ander zorgenkindje momenteel. Dan gaan we het hebben over Ethereum. Volgens mij, dus als ik het vanuit de fundamentalen bekijk, staat Ethereum nu al een tijdje veel te hoog. Hè? Er is een hype geweest vanwege de hardfork die plaats zal vinden. Nou, deze is dus even komen te vervallen. Deze is uitgesteld naar februari. Maar het gaat niet zo goed met Ethereum. Hè? Ethereum die heeft nu wat zware klappen te verduren gehad. En steeds meer mensen in de scene die spreken zich nu ook uit van jongens, het is eigenlijk een beetje voorbij. Ze worden links en rechts nu ook al ingehaald. Het is toch niet wat het hoort te zijn momenteel. Ik ga daar later in een andere video nog verder op in. Maar ik wil jullie wel even laten zien. Hè, dan zo rond 8 december. De prijsniveaus van Bitcoin lagen toen ongeveer hetzelfde als nu. Of waar die naartoe dreigt te gaan. En op dat moment stond Ethereum natuurlijk ver onder de prijs van nu. Dus hou er rekening mee dat de hype nog steeds een uitwerking moet treffen in een correctie. Hè? En daarmee wil ik zeggen dat ik Ethereum op korte termijn nog wel steeds verder zie dalen. Maar ook wil ik in de volgende video alvast aangeven, ga ik een review doen over een coin die wellicht in staat is, die wellicht eigenlijk zeker Ethereum gaat overnemen in dit jaar. Dus dit wordt een hele leuke. Kunnen jullie raden welke coin dat is? Dan zit daar zometeen een winactie aan verbonden. Daar ga ik later nog meer over vertellen. Maar kijk uit naar de volgende video. Daar ga ik wat dieper in over Ethereum en zijn problemen. Maar ook dat de opvolger al langs de zijlijn staat te wachten om het stokje over te nemen. Nou, zijn jullie benieuwd? Dan zie ik jullie in de volgende video weer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te subscriben. En jongens, tot de volgende Crypto Benelux video.